يعطيكم العافية جميعا. نكمل ضال عليه كان كم سؤال بشابتر 4 نكمل حلهم. First one, replace the force system acting on the beam by an equivalent force and coupled moment at point A. في عندي 3 forces 3 كيلو نيوتن موجودة على point B 1.5 كيلو نيوتن في angle 30 degrees. عندي 2.5 كيلو نيوتن معطيك triangle. We're gonna replace all these force system by an equivalent force and coupled moment at point A. First of all, summation ناخذ resultant force لكل force موجودين عندي. summation forces بالx direction عبارة عن كل الفورسز بالx. So عندي we have 1.5 kilonewton times sine 30 to the right. We have 2.5 kilonewton times 4 over 5 to the left. So 1.5 sine 30 minus 2.5 times 4 over 5. عندي minus 1.25 kilonewton or 1.5 kilonewton to the left. The resultant force in the y direction and the 3 kilonewton down and the 1.5 times cosine 30 both down and the 2.5 times 3 over 5 both down. So this one minus this one minus this one, so minus 5.799 kilonewton or 5.799 kilonewton down on the negative y direction. So resultant force عبارة عن x component squared plus y component squared and the square root. So this is the resultant force. إذا بنطلع بس هيك نقسمهم. So this one is the x component, this one is the y component, this one squared plus this one squared and the square root أعطانا resultant force اللي 5.93. والangle theta اللي هي مع negative x coordinate عبارة عن tan inverse for the y component over the x component which is equal 77.8 degrees. هسه خلينا نحسب المومنت about point A. لاحظ إنه عندي 2.5 times 3 over 5 بعيد 2 meters. عندي 1.5 times cosine 30 بعيد 6 meters و 3 كيلو نيوتن بعيدة عن point A 8 meters. طبعا ال x component بتاعت 2.5 وال x component بتاعت 1.5 مش هتعمل moment لأنه passing through A. So minus 2.5 times 3 over 5 times 2. ليش minus؟ right hand rule. أصابعنا باتجاه negative y direction هون. curved باتجاه ال A. فالإبهام باتجاه الصفحة أو نحكي عن clockwise direction فهو negative. هلا عندك ال 1.5 times cosine 30 برضه down. أصابعنا معها curved باتجاه ال A 4 times 6 meters برضه negative وال 3 كيلو نيوتن برضه negative. كلياتهم negative negative negative. So total minus 34.8 kilonewton per meter clockwise. Second problem, replace the 3 forces acting on the beam by a single resultant force. Specify where the force acts measured from point B. ويشبه السؤال اللي قبله. The same thing, resultant force بالx direction بس هون احنا بنس with the single resultant force. So sorry x component من 450 times cosine 60 سمي أو sorry resultant force بالx direction resultant force بالy direction نجمعهم. So we have 450 cosine 60 to the right وهي عندنا 700 times sine 30 to the left which is equal 125 newton to the left. عندي summation forces في y direction أو resultant في y minus 700 cosine 30 minus 300 عندي minus 450 sine 60. So summation لهم 1296 برضه negative. resultant force عبارة عن x component squared plus y component squared and the square root. So 1300 or 1302 newton with theta هي tan inverse the y component over the x component which is 84.5 degrees. بنحسب قديش قيمة المومنت about point B يعني مش حاط مش راسم انه هو اسمه. Okay.
يعني بدك تحط انت whatever الريزلتنت فورس موجوده ببوينت او at location بعيد عن point B مقدار x. ايوه اوكي. فبنعمل equivalent للمومنت. لو فرضنا انه البوينت B الريزلتنت فورس عليها عندي x كومبوننت 125 وعندي y كومبوننت مقدارها 1290 موجودة at this location بعيد x عن point B. ف summation of moment about point B عندي اللي جاية من resultant forces ال x component حتكون 0 advancing through B y component اللي هي 1290 times ال x فرضها على الشمال منها طبعا. ليش؟ right hand rule لتحت، ايدينا الاصابع لتحت، كارد باتجاه البي، فبالتالي المومنت بوزيتيف عشان هيك بوزيتيف. وال انا اسف طبعا هون فرضه هو العكس، هون فرض الكلوك وايز هو البوزيتيف دايركشن. مرة ثانية فرض البوينت بي موجودة بأي لوكيشن like this one على الرايت من point B as a resultant force times الإكس تعطيني المومنت من الناتج من الريزلتنت فورس اللي هي راح تكافئ المومنت الناتج من كل الأذر فورسز مع طبعا كم المومنت الموجود عندك هون اللي هو 500 نيوتن متر اللي هي 450 نيوتن تايمز المسافة اللي هي 4 متر. حطها نيجاتيف لأنه فرض أجين هو هون عكس الديفولت تبع الكتاب، فرض الكلوك وايز هو البوزيتيف مش الكاونتر كلوك وايز هو البوزيتيف. فال 450 المفروض طبعا الكاونتر كلوك وايز لكنها بيس على الفرضيه تبعتنا فهي نيجاتيف مومنت. 450 تايمز ساين 60 تايمز 4 مترز. 300 نيوتن طبعا باسنج ثرو بي ما بتعملش مومنت. 700 تايمز كوساين 30 تايمز 3 متر حطاني برضه كلوك وايز مومنت بيست على الدايركشن تبعي فهي بوزيتيف. وال 1500 برضه بوزيتيف لانها كلوك وايز. ف if we equate both sides من equation راح نلاقي انه x equal 1.36 meters to the right of B. ف the resultant moment sorry resultant force اللي هي قيمتها 1302 نيوتن راح تكون على بعد 1.36 meters بانجل 84.5 degrees اللي هي equivalent لكل ال other forces. Last problem, we're going to replace the distributed loading with an equivalent resultant force and specify its location being measured from point O. إذا بنرجع لهذا السكشن رح نلاحظ إنه في عندي equivalent للتريانجلز مقدارهم مساحة التريانجل. أول يعني لو رح نقسمنا هذا التريانجل نمبر 1 أو تريانجل نمبر 2 رح نلاحظ إنه قيمة الريزلتنت فورس الناتج منه هي عبارة عن مساحته. فنص القاعدة نص تايمز 3 تايمز 3 so 4.5 كيلو نيوتن. اللوكيشن تبعه ثلثين من النقطة أو يعني ثلث من القاعدة الكبيرة أو ثلثين من اللي هو التب. the same thing من هاي بهذا التريانجل نص القاعدة في الارتفاع 3 بواحد ونص 4 ونص في نص 2 وربع. واللوكيشن تبعها هيكون ثلث من هون من القاعدة الكبيرة فثلث الواحد ونص هتكون نص وعندي اوريدي 3 ونص يعني هذا التريانجل الايكوفالنت تاعيته قيمتها 2 وربع بعدها 3 ونص على بوينت او. وهذا التريانجل الايكوفالنت له 4 ونص بعدها 2 متر عن بوينت او. فالتوتال تبعهم 2 وربع و4 ونص اللي هو 6.75 كيلو نيوتن داون. وإذا بنيجي نطلع something like this so نص 3 في 3 about 2 نص 3 في 1 ونص about 3.5 so هاي resultant على بعد x لإلهم. قديش قيمة الإكس؟ نعمل summation المومنت ناتج من هاي الفورس about point A زائد المومنت ناتج من هاي الفورس about point A المفروض يكون equivalent للمومنت الناتج من هاي الفورس about point O. فاحنا هون عارفين distances minus نص في 3 في 3 في 2 البعد عن O اللي هو المومنت الناتج من هاي الفورس
ماينس المومنت ناتج من other force بعد عن 3.5 equal المومنت ناتج من this force is 6.75 times x bar so x bar equal 2.5 meters. طبعا هدول الأشكال distributed loading المفروض في لهم table داخل الكتاب so I'll provide you with it إن شاء الله تعالى. هيك نكون خلصنا chapter 4.